Galaxy S9, design confirmed by the covers, very good performance for the processor, new accessories. Also this year Samsung will present a double version of its top range, on the account of which, in the face of a presentation expected for the WMC 2018 in Barcelona, no shortage of rumors, even in this final of 2017, let's see where. By now it is well established that the Galaxy S9 will not suffer the much-feared lengthening of the form factor at 21.9, among the various sources that have confirmed this point, in favor of the old as the original report at 18.59. There are also some tests emerged from the HTML5 benchmark, conducted through the proprietary browser Samsung Internet 6.2. In terms of design, a few more notes come from the cases. In particular, in addition to those of Totus UK, priced at Amazon at €7.99, and also related to the Plus, with double rear camera, those of the manufacturer Gostic were used by the Forbes portal to process a rendering inherent to the front of the Galaxy S9 base, which shows that the vertical lunettes, although still asymmetrical, have been further optimized by a few millimeters in order to make the comparison with the iPhone X in terms of screen to body, at least 90. Back of the Galaxy S9, however, it appears confirmed the presence of a camera, below which would be placed the scanner for fingerprints, on the bottom. According to some images published by the leaker/leaks, afferenti the S9 Plus SMG 965F Monoson, there will still be the 3.5mm jack, definitely in contrast with both Apple and more Android producers. Snapdragon 835 Predato a 7nm nel Foundry Samsung, l'altro sarà il proprio Exynos 9810 destinato all'Europa, a questo si aggiungerà sempre un coprocessor neural per l'intelligenza artificiale, NPU, 4GB di RAM, e64GB di storage, espandable, la fotocamera anterior sarà mono, quella posterior doppia nel modulo plus, affiancata da un flash LED, ma seguita, in basso, da un sensor per l'impronta e da un cardiofrequenzometro rettangolare con bordi arrotondati. Secondo alcuni ingegneri Samsung presenti su LinkedIn, vi sarà anche una funzione 3D non finalizzata alla scansione del viso, obiettivi con risoluzione migliore, e tanto impiego dell'eye. Altre indicazioni, sulla scheda tecnica, vengono dal recente calato su Geekbench, in cui è stato testato un Galaxy S9 Unlocked destinato all'America, con serial SMG 965U1, quivi emerge la presenza della CPU Qualcomm Snapdragon 845, capace beyond near 2422 punti in single-core e 8351 in multi-core, contro i1790 in single-core e 6033 in multi-core S8 Plus. Ma ben distanti di 4204 in single-core e di 10110 in multi-core accurati all'iPhone X dal processor A11 Bionic. Sempre dal medesimo database, viene confermata la dotazione di 6GB di RAM sul modulo migliore dell'S9, e la dotazione di Android 8 Oreo con presumable supporto agli aggiornamenti modulari secondo lo standard di Project Red Bull. Anche nella dimensione del display OLED, 5.9 pollici contro 6.2, e nella dotazione della batteria,
3200 versus 3600 MA, I Galaxy S9 ed S9 Plus differano luno dal ultra, gli accessori, infine, sono giano dai providerano, ultra quel degli anni passati, la nuova Hypernet cover, una migliorata stazione di ricarica wireless, ed una piattaforma d'exchange trasformera il top gamma in non-computer, e utendo a fungere di a tastera e smartphone. N.T. di nuovo, per I termini di distribuzione, che vedono ancora confermata per febbraio la presentazione di device in Ogito.